welcome to part 2 of the topic ecosystem. আমি আগৰ ক্লাসটো পঢ়াইছিলো structural features of ecosystem. Today I'm going to discuss about the functional features of the ecosystem. ইয়াৰ কামনো কি? Functional features of the ecosystem. Functional features. Iki kaam kore. Every ecosystem actually performs under natural condition in systematic way, and the functional way they receive sunlight and they transfer on it through biotic component. Our ecosystem or main kaam to hoise সূৰ্যৰ পোহৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ ৰিসিভ কৰে কৰি পেলাই তাৰ এনাৰ্জি সূৰ্যৰ এনাৰ্জি সোলাৰ এনাৰ্জি ৰিসিভ কৰি পেলাই তাৰ কেমিক্যাল এনাৰ্জিকে ট্ৰান্সফাৰ কৰে আৰু হেতু প্ৰবাহিত কৰে জৈৱিক কম্পোনেন্টৰ মাজেৰে এইটো হৈছে ইকোসিস্টেমৰ ফাংশন ইয়াৰ ভিতৰত বহুত ধৰণৰ ফাংশন আছে তাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফাংশন হৈছে ফুড চেইন or খাদ্য শৃংখল. Food chain is one of the important function of the ecosystem. As the name indicates, it is a chain. That means it is interlinked. Hikoli nisnake etar logot eta lagi thake. Food chain. Khaddor hikoli ba khadyo shrinkhol. That means it is a sequence of eating or being eaten in an ecosystem. Food chain is defined as like this: the sequence of eating or being eaten in an ecosystem. So কেনকাকে food chain to আমি যদি উদাহৰণে হতে বুজাও কেনেকৈ বুজাব পাৰিম ধৰিলা গ্ৰাছল্যান্ড ইকোসিস্টেম আমি ঘাহনিৰ যদি পৰিস্থিতি তন্ত্ৰ চাও তেনেহলে কি হ'ব পাৰে প্ৰথমে ঘাহটো খাব গ্ৰাছহপাৰ খাব গ্ৰাছহপাৰক এগেইন frog khabo phekuliye khabo phekulik ako khabo snake khabo hawk so enokoke khadyo shrinkhol tu hoi ase aru yak posabo onujibo bore microbes jete mori jabo ya posai dibo microbes ba onujibo bore to enokoke amar ecosystem ba gote prithibhi tu choli ase etar upor eta khaddor karone nirbhorshil grass ase grasshopper grassor karone basi ase frog basi ase grasshopper karone snake basi ase frogor karone snake hawk basi snakeor karone microbes again hawk nosto kori pela again tator organic matter khini ei je grassot je jama hoisil energy khini by organic matter khini tate again free kori ulai diye to enoka ke khadyo shrinkhol tu bone amar gote ecosystemor etu khadyo shrinkhol bole yate ki hoise sunlight or joriote তোমার গ্রাসে খাদ্য নিজে প্রস্তুত কৰি লৈছে আৰু এই এনাৰ্জিটো ভায়া অল বায়োটিক কম্পোনেন্ট তাতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে এই সানলাইটৰ যেটো এনাৰ্জি আছে এই গুটি বায়োটিক কম্পোনেন্টৰ জৰিয়তে এইখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি পেলাই ওলাই গৈছে তো এটো এটা ফাংশন ফুড চেইন বাট জেনাৰেলি what happen in the ecosystem or in nature food system is very rare they are not found and like this a grass it is a grass then grasshopper then frog sorry arrow in this side frog snake hawk microbes sometimes what happen microbes can degrade or decompose the dead material of the grasshopper also. Sometimes microbe decompose the dead material of the frog also. Sometimes frog and other bird or mice, nigoni, sorai kisumano grassor upor nirbhorshil আৰু এগেইন স্নেকে ইয়াত খাই দিয়ে স্নেকক আৰু হকে খাই দিয়ে গতিকে এনেকুৱাকে কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান ফুড চেইন বা শৃংখল নিচিনাকে সৃষ্টি নহয় কিছুমান নেটৱৰ্ক নিচিনা সৃষ্টি হয় they are মানে interconnected
they found to be interconnected and usually form a complex network, and this complex network is known as food web. It is another function of the ecosystem. Food chain is generally or rare, it is very rare, but food web is very common in an ecosystem. That network, they form a network, a complex network, and this is a food web. They form in this way. That complex network of form kore aru enokake food web hoika aru enake tate depend hoi pelai ecosystem ba poristiti tantra eta choli thake. A food chain ba food web. What is the significance of the food chain or food web? Ki hobo pare your importance? Your importance, main importance is ecological balance. Ecological balance kenokake ami jodi grass bahut hoi thake যাক খোৱাৰ মানুহ নাথাকে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ থাকিবলৈ জাগা নাথাকিব বা বেলেগ জীৱৰ কাৰণে প্ৰবলেম হ'ব পাৰে বা বেলেগ উদ্ভিদে সেই জাগাত গ্ৰো কৰিব নোৱাৰিব পাৰে গতিকে তাক কন্ট্ৰোল কৰি আনিবৰ কাৰণে গ্ৰাছ হপাৰ লাগিব আৰু যদি গ্ৰাছ হপাৰ বা গ্ৰাছ খোৱা বা এনি হাৰ্বিভৰাছ এনিমেল যদি থাকে অকল হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলে যদি থাকে আৰু কাৰ্নিভৰাছ এনিমেল নাথাকে তেতিয়ালে কি হ'ব গোটেই ঘাঁহনি গোটেই প্ল্যান্ট গোটেই প্ৰডিউসাৰটো আমাৰ হেক হৈ যাব তাতে হাৰ্বিভৰাছে গুটেখিনি খাই হেক কৰিব নেক্সট যেটা হাৰ্বিভৰাছ এনিমেল আহিব তাহাতৰ কাৰণে প্ৰডিউসাৰ একো বাছি নাথাকিব so we need carnivorous animals so in this way they form or they balance the ecological situation and they flow the energy শক্তি প্ৰবাহ কৰে তাতে নিউট্ৰিয়েন্ট খিনি প্ৰবাহ কৰে এইবোৰ হৈছে it is all these are the significance of food chain and food web. Then the another most important function is the energy flow in an ecosystem ba shakti prabha energy flow energy flow of an ecosystem. Earlier I discussed or said about this energy flow, the important function of the ecosystem, that means energy take from the sun by the producer and they transfer all the energy through biotic component. The sunlight, the energy of the sunlight, they transfer. This energy flow in an ecosystem, it follows the thermodynamic law. Two thermodynamic law. First law of thermodynamic is said that energy can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one form to the another. Here what happen? Yate ki hoise sunlight or jitu light energy is transferred into a chemical energy. Light energy to producer loise plant loise, that means plant loi pela ki korise that chemical energy like form korise, that means glucose. They form glucose, their own food material. So they transfer the light energy to the chemical energy and it transferred through on it to the biotic component. So they follow the first law of thermodynamics and they again follow the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. It says that energy dissipates as it is used. That means energy degraded as it is used. How it happened? Solar energy taken by producer or the plant, jekhini sunlight ba surjor energy teotoke use kore, this is the complete energy. Then from the producer, it is a GPP, gross primary production. That means jikhini energy asile gutekhini energy producer loi loise aru tar bhitor producer bhitor gutekhini ase
এতিয়া next is a consumer. That means যদি ইয়াৰ পৰা 100% লৈছে গতিকে 100% প্ৰডিউচাৰতে জমা হৈ থাকিব তাৰ পিছত যেতিয়া কনজিউমাৰে প্ৰডিউচাৰ খাব প্ৰডিউচাৰৰ পৰা 100% ৰ এনাৰ্জি কিছুমান ইউজ হৈ যাব যেনেকৈ ৰেসপিৰেচন এক্সক্ৰিশন তাতৰ মেটাবলিক যিবিলাক প্ৰসেস মেটাবলিক প্ৰসেসত কিছু সংখ্যক এনাৰ্জি প্ৰডিউচাৰে ইউজ কৰি দিব 100% ৰ পৰা তাতে 3% यूज কৰি দিলা তো কিমান হৈ গল 97% প্ৰডিউচাৰত জমা হৈ থাকে এগেইন কনজিউমাৰে যেতিয়া খাব ইয়া 97% হে পাব 97% 100% বা 97% পাব এগেইন কনজিউমাৰৰ মেটাবলিক প্ৰসেস আছে তাতে ৰেসপিৰেচন এক্সক্ৰিশন সব আছে তাতে এগেইন 10% यूज কৰি 10% यूज কৰিলে কি হ'ব ডিকম্পোজাৰে পাব 87% লাহে লাহে কি হয় এনাৰ্জি খিনি কমি কমি গৈ থাকে as it is used by the second law of thermodynamics যেহেতু তাহাতৰ ইউজ হৈ গৈ থাকে তাহাতৰ এনাৰ্জি খিনি কমি গৈ থাকে এটো কোৱা হয় NPP net primary production that means GPP gross primary production is equal to the plus respiration respiration of जिखिनि एनर्जी हैक हो जाए हेखिनि और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ए गुटेखिनि मिली पेलाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है एटु होइसे एनर्जी फ्लोस फॉर्मूला सो एनर्जी फ्लो की होइसे एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल दैट मींस एक दिशे एनर्जी फ्लो है as we know or as we discussed in the earlier classes that's food chain that means sunlight the energy of this sunlight producer or used all the energy of this sunlight and the transfer through the biotic component so energy flow is unidirectional ek dikhe goti kore unidirectional ek dikhe goti kore energy unidirectional ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলা দুটা মডেল দিয়া হৈছে এটা হৈছে সিঙ্গল channel model single channel model of ki dia hoise ki boli buja hoise prothome complete sunlight or energy 100% then gross primary production gross khini jikhini pai loise use korise tar pora again respiration komi goi pela NPP net primary production ekhini paise tar pora enke goes on so it is unidirectional way energy khini flow hoise single channel model और second to hoise double channel model double channel model to kenapa double channel model in nature both grazing and detritus food chain operate in a same ecosystem in double channel model grazing and detritus that means decomposers food chain operate in a same ecosystem so it is a y-shaped ecosystem actually for example in forest ecosystem producer is there then consumer is depend upon producer and energy flow from producer to consumer that is a grazing ecosystem then again sometimes what happen the energy directly transferred into the detritus so that is a detritus ecosystem so in double channel that means from the producer in both way energy can be transferred it is also known as y-shaped model it looks like a y so it is a y-shaped model so in this way energy flow for the class I followed a book named Perspectives in Environmental Studies by Kaushik and Kaushik published by New Age and I have taken help from the other online material like Wikipedia
So you all can go through the book as well as the other online material.